ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. So, human eye is a most valuable sense organ which enables to see the wonderful world and colors around us. Next, what are the three layers of the human eye? The three layers are cornea, iris and pupil. Cornea is the outermost layer. Behind that we find iris. Behind that we find pupil. ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆಲಿ ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ನ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ regulates and controls the amount of light that entering into the eye. Next ನಾವು power of accommodation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Power of accommodation ಅಂತಂದ್ರೆ it is the natural ability of the eye lens to adjust its focal length. So ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We know that whenever we want to see the nearer by objects, then the eye lens becomes thicker, then the focal length decreases, then we can see the nearby objects. And then if we look at the distant objects, then the eye lens becomes thinner, therefore the radius of curvature increases, then we can see the distant objects. idishtana tilkonಡ ಮೇಲೆ what do you mean by near point and far point of the human eye ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Near point is nothing but the minimum distance by which ಅಥವಾ with which the person can see, the eye can see the objects distinctly, and the near point of the human eye is 25 centimeters and the far point of the human eye is infinity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ದ ಫೋರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದ ಫೋರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್, hypermetropia or long sightedness, presbyopia and then cataract. So let us discuss about the four defects one by one. Myopia or short sightedness ಅಂತಂದ್ರೆ it is a defect of the human eye with which a person can see nearby objects clearly but unable to see distant objects. What is the cause for myopia or myopia or short sightedness ಅಂತಂದ್ರೆ it is because of the elongation of the eye lens or radius of curvature ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ excessive curvature of the eye lens and due to aging. So what is the remedy for myopia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಯೋಪಿಯಾಗೆ ರೆಮಿಡಿ the remedy for short sightedness or myopia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ by using a concave lens of suitable focal length. Next is hypermetropia or long sightedness. It is a defect with which a person can see distant objects clearly but not ಅಥವಾ unable to see the nearby objects. What is the cause for hypermetropia? It is actually caused by aging. Second one, the bulging of the eyeball, and the third one, lessening ಅಥವಾ reducing of the radius of curvature. The remedy for hypermetropia is by using a convex lens of suitable focal length. Next comes presbyopia. Presbyopia is a defect with which in which a patient can not be able to see either nearby objects or distant objects clearly. What is the remedy for presbyopia? The presbyopia can be cured by using bifocal lens. Then comes cataract. Cataract is a disease or a defect of the eye lens
in which a milky or a cloudy layer, the islands becomes milky or cloudy by the formation of a thin jelly-like substance formed on the islands, and the remedy for cataract is undergoing suitable cataract surgery. Next, what is refraction through a glass slab? We know that there is a change of direction of a ray of light when it passes from one medium to another medium, that we have already learned in the previous lesson. So refraction through a glass slab ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. refraction through a glass slab ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಹಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ refraction through a prism. We know that Sir Isaac Newton invented a beautiful phenomena which is actually responsible for the formation of rainbow, that is due to dispersion. So refraction through a prism ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We know that whenever a white light or a composite light is passed through a glass prism, then it splits. That this splitting up of white light into component colors or constituent colors is called as dispersion of light. ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ dispersion of light ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ proved that that is the prism which is actually responsible for splitting up of the white light into component colors, and he done it by placing two prisms, one erect and the other one is inverted with the first one. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, white light splits up into colors, different colors. That splitted up colors were again made to fall on the inverted prism. So the resultant ray was no longer a composite color, but it was a white light. This proves that it is prism that makes the dispersion and not the light. Next is, what is Tyndall effect? Actually, the phenomenon of scattering of light when it passes through a colloidal particles. Though the phenomenon of scattering of a beam of light passed through a colloidal particles is called Tyndall effect. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next comes, actually there are two important phenomena. ಒಂದು refraction of light, ಒಂದು atmospheric ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ತರಹ ಇರ್ತವೆ. ವೈ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೇಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಬೈ 2 minutes. What is the cause of it? And then, why sun appears reddish at sunrise or during sunset? Why do stars twinkle? Why planets do not twinkle? Why does sky appears dark instead of blue by an astronaut? Mention any 2 phenomena which occur due to scattering of ಲೈಟ್. ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 phenomenon which was responsible for the scattering of light. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 phenomenon ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.